am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. You say he... Yo, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de Vampyr. Du coup, petit rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Après avoir... on s'est confessé. Hein, on est parti dans l'idée d'aller se confesser, on va dire, avec un prêtre un peu... Enfin, un prêtre. Oui, un prêtre, un frère, un perse, un amen, toi, tout ça là. Un peu curieux à mon goût, mais... On a rencontré peut-être notre créateur. Je ne sais pas, en tout cas le mec sacré gabarit, on va dire ce qui est. Peut-être qu'on l'affrontera un jour ou l'autre lui, mais si c'est le cas, ça va être chaud. Ouais, viens là mon petit rat, j'ai besoin un peu de sang. Viens là, viens là. Oh, je sais que c'est dégueulasse, mais t'as pas le choix. Vas-y, chope-le lui aussi là. Du coup, après on a essayé de partir, donc on doit partir à nouveau vers l'hôpital. Mais on manque cruellement d'XP à mon goût, hein. Franchement, les mecs ils commencent à être beaucoup trop forts. Good evening, Harry. May I come in? Merde, je me suis trompé de porte. Sure. Is there only pain and suffering in this world? Fatigue. J'ai quelque chose pour la fatigue. So, I'm not. Non, j'ai pas de traitement pour la fatigue. Take care of it. Is there only pain and suffering in this world? Attends, vas-y, on va essayer de discuter avec I'm toi. not. Non. Ah. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your... Am I C'est vrai not? ça. Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to I Mr. don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to... Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped... Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Mais non. Faut pas. Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? Nobody dares to enter the dispensary now. Rumours say the nurse has gone mad. Devenu folle. Goodbye, young. Merci. Even my dreams are so... Je me suis trompé de porte. C'est par où? C'est par là. Where's my money? Ouais, c'est là. Hein. This is despicable. Il est où Ah ouais, il y a des... Non. Ah. Me dis pas que c'est le vieux qui s'est transformé en...
Quand t'as une portée... Bonsoir. J'aimerais pas que je te morde un peu. Oh là là. Je fais n'importe quoi là. J'essaie de me nourrir avec lui. Voilà, on y est presque. Encore une fois et après je serai tranquille, je pourrai le tuer. Espérant ne pas prendre de dégâts. Voilà ce que je dois pas faire. Putain, le relou quoi. Ouais, crève, parce que franchement, casser les pieds. « 24 » Ah lol. Ça va être très compliqué ça. Bon, je pense que je vais mourir hein. Oh la vomi. C'est dégueulasse putain. J'aurais dû la bouffer en vrai hein. Pour l'instant, ça va. Voilà, pour l'instant. Voilà ce que je devrais pas faire. Non, 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 putain, je suis coincé. Ah, mais... Oh, je vais mourir là. Elle est trop dure. En vrai, je peux l'avoir. Voilà, faut juste éviter de faire ce genre de conneries, quoi.
Ok. Bon, bah, en vrai, je peux pas l'avoir. Clairement. Non, attends. Putain, mais ça veut dire que j'aurais dû la bouffer, quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Elle est devenue beaucoup trop forte, en fait. Ouais, putain, fait chier. Ça m'aurait fait beaucoup d'XP en fait de la bouffer. Je savais pas qu'elle allait devenir folle à ce point-là ou un vampire quand même. C'est-à-dire que le vieux il est mort aussi alors? Celui que je voulais bouffer là? Fait chier hein. Ça contrecarre tous mes plans d'expérience. Du coup ah, je réapparais loin en plus. Attends, du coup. Ok, elle c'est mort. Il faut que je le trouve lui là. Darius Petroscu là. Sinon, ouais, niveau 3 c'est mort, jamais je pourrais l'avoir. Parce que là c'est... Attends. This district seems to get uglier every year. It's locked, all right. Tu sais qui? As long as you have the money. Ah. Albert Palmer. M'intéresse pas. M'intéresse pas en fait. Pourquoi tu cries comme ça? Ah waouh waouh. Non, je vais m'occuper de lui d'abord. Ah ouais, ouais. Ensuite de toi. Faut être intelligent les gars dans le combat. Hop là. Et enfin, le casse-pied. Ah ouais putain, le mec il est niveau 16 seulement, il met trop cher quoi. Calme-toi, ça y est, il est mort. Je me ferai pas avoir comme tout à l'heure, hein, parce que c'est pour que l'autre il réapparaisse, tant pis. Hein. Je jouerai la fuite. Je vais essayer de le bouffer.
Genre, il s'en est pas rendu compte, le mec qui était derrière là? C'est bénef ça. Ah. Voilà, comme ça les autres qui sont en bas ils vont pas nous faire chier. Voilà. Très très bien tout ça là. On va se les faire, hein. De toute façon ça va faire de l'XP, je suis en manque d'XP. Mais... En fait sa compétence elle est casse-pied à partir du moment où il y a du monde avec lui là. Ah non non non. Oh non, toi non. Ah non, parce que lui il fait trop mal avec son gun de merde. Voilà. Mais c'est bon toi là, arrête de me casser les pieds là. Bon ok, t'as essayé de casse-couille, j'ai compris. God walks with me. Ah ça m'enlève de l'endurance en plus sa merde là. Oh là là. Putain, les combats éprouvants quoi. Faut vraiment que Remorse la and mort et la pain souffrance are sont precious when binding you to the earth. You, I remember you. T'es qui toi? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You C'est lui mon créateur. Ah donc c'était pas l'autre alors. Creature. What are you? I am the land. You are our champion. Notre champion. Ouais, pourquoi tu m'as choisi? Selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Serpent du savoir. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one.
Faut vraiment que je bouffe quelqu'un en vrai. Hein. Parce que franchement, ça devient trop compliqué. Hein. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is Toi, mon sacred gars. ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Et What c'est happened? pourquoi The lui? hospital has been attacked. We have injured patients, Il est at least attaqué? one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Bah, Very je well. vais vous aider. Hein. I'll help you. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Ah, bon. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Je vous Rest protégerai, assured, moi, I will t'inquiète. protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Ouais, moi, il faut que j'évolue. Arrête, mais je veux aller. Pourquoi I wonder what your last thoughts would be, sir. Fear and disgust on every street corner. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Ah ouais. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Dispute. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire?
To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. Ah ouais, c'est une malade, elle, hein, vraiment. Normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. You do realize she's mentally disturbed. Ah ouais. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. Ok. So do you let her bite you? And why not? She's only supping a few drops. She could decide to bite less. Then it's another good reason for me. Et combien de temps t'as servi? Station, sir? I really don't want to talk about... No offense. I was pushing to... You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No. Ouais, c'est sûr. Je peux pas lui reprocher de t'avoir dit ça. Goodbye for now. Disgust on every street. Ils ont tué la vieille? What on earth happened here? It's here again. Don't worry, sir. Everything's going to be fine. I'm just going to go get... Faut vraiment que je bouffe quelqu'un, hein, vraiment. Parce que... Attends, on va choisir vraiment qui, parce que... Du coup... 1200, 650... 300... 2200... Enfin 2100... 3000... 1800... 700... C'est mort, 62, ça sert à rien. Dans l'idéal, c'est quoi ça? Ah, c'est des missions. Okay. Non mais moi je vais essayer de trouver quelqu'un à bouffer en fait. Donc on va y aller. Hein. Tant pis. Bah tu sais quoi Non 3, c'est mort 3. 6. L'idéal c'était lui tu vois. Un petit 1200. Voilà c'était déjà ça quoi. Je le retrouve plus. Et elle, du coup, elle s'est transformée en vampire, s'il te plaît. Attends, j'aurais dû la bouffer. Je suis dégoûté. Il s'est passé quoi en fait, s'il te plaît là? Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Vous voulez partager ce repas avec moi? Would you care to partake in... Jonathan, how could you say so? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Il était He was gigantesque. bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon.
You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Ouais, bah moi je veux bien, hein, mais apparemment c'est lui qui m'a plus trouvé qu'autre chose. Hein. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols. Now that's quite a question. I don't know. Is this a sign? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of some. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid... Ouais. Après c'était pas religieux, t'as pas de problème techniquement. Mais bon. Like the other patient, this Mr. Renfield. À cette époque-là, surtout en Angleterre, christianisme. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago. Il est partout. That I wouldn't. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Temptation surrounds us. Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Thank you, my lady. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. Et si je le bouffais lui? 1800 c'est pas mal hein. Parce que franchement je galère beaucoup trop dans les combats. Hein. On peut pas améliorer. Non c'est pas ici. Et ça on peut l'améliorer ou pas? Ouais. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne journée ou une très bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, au revoir.